Welcome to this video. In this training video, I will demonstrate a database design concept. Actually, I will give instruction in both Bengali and English language rather than creating two separate videos, time consuming for me. So I will be creating one video and instruction will be in both Bengali and in English. I will just discuss a database design topic. আমি এই ভিডিওতে একটি ডাটাবেস ডিজাইনের একটা ডিজাইন টপিক আলোচনা করব আর কি। So this is about relational database design. This is about relational database design. Okay, this is site. So the concepts you might encounter some situations in database design. So the situations can be generalization, specialization, and aggregation in database design. Actually, what happens when you design database? I think you identify some of the you identify entities and the relationship among or between entities. Entities, I think conceptual or physical stuff separate, completely conceptually separate or physically separate objects. Those are database objects. Those are you call them entities, and then you find the relationships among or between those entities, and you create tables for those entities or relationships. These were other. Anyway, I'm just trying to simplify. আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি ডাটাবেস ডিজাইন আপনি কি করেন যে মানে কিছু মানে কনসেপচুয়ালি অথবা মানে শারীরিকভাবে সেপারেট অবজেক্ট এন্টিটি আপনি আইডেন্টিফাই করেন, তারপর ওদের মধ্যে আপনি কি করেন একটা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করেন, রিলেশনশিপ আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেন, প্রত্যেকটা এন্টিটির মধ্যে অ্যাট্রিবিউট আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেন, তারপরে কি করেন তাদের মধ্যে রিলেশনশিপের উপর বেস করা টেবিল বানান বা রিলেশনশিপের উপর টেবিল অথবা এন্টিটির উপর টেবিল বানান আর কি। যখন আপনি এই মানে এন্টিটিগুলো আইডেন্টিফাই করবেন তখন হয়তো কিছু কিছু সিচুয়েশন আসবে যে আপনি ডিসাইড করতে হবে যে এই ধরনের সিচুয়েশন আপনাকে কোন কোন ধরনের টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে। তো generalization, specialization, aggregation, I think you'll find situations you have to decide how you want to design the database or create those tables. What is the generalization? Let's say this is an example of a generalization. In real life, you will find entities. Those are pretty similar entities, but a little bit separate. Let's say savings account and current account. They both are bank accounts. Now you can generalize them into one account. What you can do, in your database design, you can create a account table, savings account table, and current account table. That is one approach. 3 different tables. Another approach, you just ignore the account. You can create savings account table and current account table. Anyway, this is generalization. তো in Bengali, বাংলাদেশে আপনি কি দেখবেন যে মানে অনেক সময় দেখবেন যে মানে মাল্টিপল এন্টিটি যারা হয়তো ভেরি সিমিলার তো কাপল অফ অ্যাট্রিবিউট ডিফারেন্ট। অবশ্য আপনি যদি খুব মানে ফাইন রেঞ্জ হিসেবে চিন্তা করেন তাহলে তো অনেক অ্যাট্রিবিউট ডিফারেন্ট পাবেন। সুপারফিশিয়াল তো কিছু কিছু অ্যাট্রিবিউট ডিফারেন্ট, তারা ভেরি সিমিলার। আপনি কি করতে পারেন, এই ধরনের সিমিলার কনসেপ্ট বাট লিটল বিট ডিফারেন্ট প্রত্যেকের জন্য সেপারেট টেবিল ক্রিয়েট করতে পারেন। সেভিংস অ্যাকাউন্ট ডাটাবেস টেবিল করলেন, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডাটাবেস টেবিল করলেন। তো আপনি কি করতে পারেন, ওদেরকে জেনারেলাইজ করতে পারেন। জেনারেলাইজ করে একটা মানে অ্যাকাউন্ট একটা টেবিল ক্রিয়েট করলেন, ডাটাবেস টেবিল ক্রিয়েট করলেন। সেক্ষেত্রে করে অ্যাকাউন্ট টেবিলের মধ্যে আপনি মানে কমন অ্যাট্রিবিউট সেভিংস আর কারেন্টের কমন অ্যাট্রিবিউটগুলো অ্যাকাউন্টে রাখবেন। তারপর সেভিংস অ্যাকাউন্ট নামে একটা টেবিল করবেন, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নামে একটা টেবিল করবেন। তারপরে একটা কিছু আপনি দুইটা করলেন, অনলি দুইটা একটা অ্যাপ্রোচ, সেভিংস অ্যান্ড কারেন্ট। আর একটা অ্যাপ্রোচ আপনি 3টা টেবিল ক্রিয়েট করবেন, অ্যাকাউন্ট, সেভিংস অ্যান্ড কারেন্ট। Okay, specialization. So there is one
entity, one distinct entity, take student, but for some reason you need to create specialized classes, specialized divisions for them. But you do not have to. You can maintain it with some attributes, but that might not be a great design, or you might find situations where this design might create some difficulties in reporting or in your coding. It can create difficulties. So this student concept, you can create a specialized concept like ex-student, current student, those kind of things. So মানে বাংলাতে স্টুডেন্ট মনে করেন একটা ইউনিক একটা এন্টিটি, ইউনিক একটা কনসেপ্ট, যেটার জন্য আপনি শুধুমাত্র একটা টেবিল করে সমস্ত স্টুডেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্টুডেন্টদের বিভিন্ন ধরনের স্টুডেন্ট হয়, পার্ট টাইম স্টুডেন্ট, ফুল টাইম স্টুডেন্ট, কারেন্ট স্টুডেন্ট, এক্স স্টুডেন্ট। তখন আপনার ডাটাবেজে আপনি কি করতে পারেন, যেরকম স্পেশাল কেসের জন্য মাল্টিপল টেবিল ক্রিয়েট করে অনেকগুলো টেবিল ক্রিয়েট করতে পারেন, তো কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ পাইতে পারেন। তো আপনি কি করতে পারেন যে শুধুমাত্র একটা স্টুডেন্ট টেবিল ক্রিয়েট করলেন, ঠিক আছে, একটা স্টুডেন্ট টেবিল ক্রিয়েট করলেন, এর মধ্যে অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আপনি এক্স স্টুডেন্ট, কারেন্ট স্টুডেন্ট এগুলোকে আইডেন্টিফাই এরকম একটা অ্যাট্রিবিউট দিয়ে, কিন্তু ওটা হয়তো প্রবলি দ্যাট উইল নট বি নর্মালাইজড। এখানেও জেনারেলাইজেশনের মধ্যে আপনি একই কনসেপ্ট ইউজ করতে পারেন, যে এক্স স্টুডেন্ট একটা টেবিল করলেন, কারেন্ট স্টুডেন্ট একটা টেবিল করলেন, আপনার যে এক্স স্টুডেন্ট, কারেন্ট স্টুডেন্ট দুইটা টেবিল দিয়ে কাশিয়ে দিলেন। আর একটা করতে পারেন হয়তো আপনি তিনটা টেবিল করতে পারেন, কারণ জেনারেলাইজেশন স্টুডেন্ট টেবিল একটা করলেন, এক্স স্টুডেন্ট টেবিল একটা করলেন, কারেন্ট স্টুডেন্ট একটা টেবিল করলেন। Okay, in English, as I told, I think you can just create one table student, and you can create attributes to identify ex student, current student. There might have some normalization issues with that, and you might face practical situations where I think some other complexities will arise. The reporting can be difficult, the coding and all those things can be difficult. So probably that might not be the greatest approach. And there are two other approaches that you can take. You can create just one table for each specialized case. Just one table for ex student, one table for current student. That's right, just two tables in this current diagram. Or another approach, you can create just three different tables, similar to generalization. Student table, ex student table, current student table. And student table, this one will just contain the common attributes. Specialization, and this is the aggregation. The aggregation relationship, sometimes there are entities, there are relationships. Sometimes you will need to define, sometimes you will see in reality the relationship exists with an existing relationship. Sometimes the relationships are not directly with the individual entities, sometimes the relationships is with the relationships. So you can say some center is offering some course, and some visitor will be inquiring not about the center, not about the course, but about the offer. So this inquiring, this is the relationship with the offer. This is the special case. So you can identify how to create tables for this case. So in Bengali, আপনি তো প্র্যাকটিক্যালি এমন কিছু পাবেন যে মানে আপনার যে সেপারেট এন্টিটিগুলো আছে ওদের মধ্যে রিলেশনশিপগুলো আছে, ঠিক আছে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন দেখা যেতে পারে যে মানে আপনার যে রিলেশনশিপগুলো আছে সেই রিলেশনশিপগুলো শুধুমাত্র এন্টিটির সাথে নাই, মানে রিলেশনশিপের সাথেও রিলেশনশিপ আছে। মনে করেন কোনো একটা সেন্টার কোনো একটা কোর্স অফার করতেছে, কোনো স্পেশাল অফার বা যাই কিছু হোক না কেন, আপনি দেখতেছেন সেন্টারের সাথে কোর্সের অফার একটা রিলেশনশিপ আছে। একটা ভিজিটর যে এনকোয়ার করবে সে হয়তো সেন্টার সম্পর্কে এনকোয়ার করতে চাচ্ছে না, সে কোর্স সম্পর্কে এনকোয়ার করতে চাচ্ছে না, সে আসলে যে অফারটা আছে এই অফারটাকে নিয়ে এনকোয়ার করতে চাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এনকোয়ারটা কি হচ্ছে যে রিলেশনশিপের সাথে রিলেশনশিপ। কিন্তু আপনি দেখতেছেন যে একটা চার রেক্টাঙ্গেল একটা দেওয়া আছে, এটা আসলে মানে ইন জেনারেলাইজেশন মধ্যে কমন, যেহেতু আমরা অ্যাগ্রিগেশন করতেছি সেই জন্য আমরা এটা বাউন্ডারিটা দিচ্ছি, আমাদের মধ্যে বাউন্ডারিটা দিতাম না। Okay, so in English you can see that there is a rectangle here, but this is not the general case. Usually the entities is here, entities is here, entities is here, and the relationship, this rectangle is not present in general, but we have provided this rectangle just because it's an
aggregation, just relationship with relationship. That's why we are trying to give this. Actually, we are just trying to create an entity. Just giving this boundary, we are trying to say, okay, this is an entity, but inside that entity there are other entities and relationships. So now we can show it in the diagram. This is a relationship between this entity and this entity, because relationship that is not conceptual. We do not want to say it in the RDBMS relationship. We don't want to say this, so we want to say relationship between entities and entities. So we have created a temporary entity and we are just okay. In that case, what are the what kind of tables you will create? Actually, we will create tables for everything. We will create for tables, center table, course table, and this offer relationship table. Offer relationship table actually it can represent this total entity. So it will be center ID, course ID, and if there is any other common stuff that is there, then you will create a visitor table, and then you will also create enquire table. So for enquire table, you can take center ID, course ID, visitor ID. Now, there is an alternate approach can be, if you want to offer ID and then visitor ID, but in general I think so this is it's giving the details here. Let's say first we see the aggregation thing. It's an aggregation. In this diagram we are trying to show relationship among relationships. Actually it's wrong. If you want to put a line here, probably that is also not formatted or not very correct in the diagram. So actually this is the diagram that needs to be like this. So this is the work entity you have created and the relationship. So we create a table for each entity and relationship set as before. For each entity and relationship set. And this is the specialized case. We told we can create 1, 2, 3, 4 tables, or we can create 1, 2, 3 tables. This is tutorialspoint.com generalization. So we just generalize all these concepts into birds. A pigeon is one kind of bird, sparrow is one kind of bird, dove is another kind of bird. It's not that student we are dividing into specialized case. So these are the some similar type of entities. We are just creating a generalized thing. Specialization, person, a high level entity. We are just taking special cases, the student, teacher. So yeah. Anyway, okay, for now, just wanted to create a video. Thank you, and yeah, our consulting companies. Thank you. Bye.